बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक और लेक्चर के साथ, एक और सेशन के साथ आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के हवाले से जो 1993 में लिखी गई थी। और उसका जो लिखारी था, ऑथर था या राइटर था, वो नजीब महफूज। और ये दिसंबर 1911 में इसकी पैदाइश और अगस्त 2006 में इसकी डेथ है। और मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ। जो शॉर्ट स्टोरी हमने सेलेक्ट की है वो है द ममी अवेकन्स। द ममी अवेकन्स 1993 में लिखी गई थी। जेनरा शॉर्ट स्टोरी। और जो लैंग्वेज इसमें है, ये जो जिस लैंग्वेज में ये लिखी गई थी वो अरेबिक में थी। और इसमें इसको लेटर जो है ट्रांसलेट किया गया था इनटू इंग्लिश, और उस ट्रांसलेटर का नाम है रेमन स्टॉक। इसके करैक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो नरेटर ऑफ द स्टोरी जो है, स्टोरी नरेटर इनटू नरेटर, यानी प्रोफेसर डारियन, ये जो है इस स्टोरी का टेलर है, ये स्टोरी टेल कर रहा है। और किसकी स्टोरी जो मेन करैक्टर है इसमें वो है महमूद पाशा का। रिच मैन है, लिव्स इन अपर इजिप्ट। फ्रैंकोफाइल, फ्रैंकोफाइल किसे कहते हैं? लवर ऑफ फ्रांस एंड फ्रेंच थिंग्स। और टर्क है, यानी तुर्की का रहने वाला है। ओरिजिनल, यानी ओरिजिन उसका जो है वो तुर्की का है, लेकिन तुर्की का जो रहने वाला है वो पसंद क्या चीज़ करता है जी? लवर ऑफ फ्रांस एंड फ्रेंच थिंग्स। अगर हम कहानी को शुरू करें तो नरेटर जो है वो स्टार्ट्स, जैसे हमने अभी बात की है, डेरियन जो है वो इस प्रोफेसर जो है वो इसको कहानी को हमें निरेट कर रहा है अनसर्टेनिटी के साथ। इन ऑर्डर टू गिव सर्टेनिटी टू हिज स्टोरी ही शिफ्ट्स इट्स नरेशन टू प्रोफेसर डारियन। यानी डारियन जो है वो क्या कर रहा है जी? वो कहता है कि मैंने उससे सुनी। असल जो इसका विटनेस है वो कौन है जी? प्रोफेसर डारियन, हु इज़ अ ट्रू विटनेस टू द इवेंट ऑफ मम्मी बीइंग अवेकन्ड। They decided to visit the mansion of Mahmud Pasha, who is an elite and a very famous personality. When they were in, they were struck by the beauty of art in Pasha's house. He was a multi-dimensional personality. He was a Turk in origin, Egyptian by nationality, and a Frenchman by taste who didn't have a good opinion of the Egyptians. यानी जिस इलाके में रहता है उसी के लिए उसकी जो इंटेंशंस हैं वो अच्छी नहीं हैं। The late Pasha was one of the richest men in Egypt and was highly cultured and conscientious as well. As far as he was concerned, the time he spent beneath a French sky was the happiest in his life, और वो उसकी खुशगवार तरीन और उसका सबसे पसंदीदा तरीन वक्त है जब वो फ्रांस में जो वक्त गुजारता है। मोस्ट कल्चर्ड, और क्या चीज़ है जी? फ्रेंच पीपल न्यू हिम ओनली एज एन एमेचर enthusiast of for the fine arts, or else as a poet who composed beautiful romantic poetry in French. On that particular day, I took my place beside the Pasha. Your Excellency, he said to the Pasha, this mansion of yours would need a little modification to become a museum in its own right. I owe it all to my eclectic taste, the Pasha commented. Meanwhile, a person was beaten by his servant. Pasha के servant जो हैं, and Pasha also ordered that the person should be arrested by the police. He then took Professor Darien into his garden where diggings were taking place. Darien was also interested in आर्कियोलॉजिकल, यानी ये जो चीज़ें होती हैं माहिर तामीरात वगैरह, वो इस चीज़ को देखता है। इसी तरह से दे विजिटेड थिंग्स अराउंड एंड अ ह्यूज स्टोन वाज रिमूव्ड।
After the stone was removed, there was a vast space which led to a direction. It led to the tomb of the Egyptian king Hur, who was lying in the tomb as a mummy. They saw that the mummy of Hur began to move. They were greatly terrified because there was a mummy and complete darkness. The mummy even began to talk. As Darian felt him behave like that, the mummy called Pasha his slave. His face resembled the person whom Pasha had beaten and asked to be arrested by the police. He asked Pasha why he was cruelly treating his descendants, because the person whom Pasha had belonged to Hur's descendants. यानी उसकी नस्ल से बिलोंगिंग है, तो वो कहता है कि तुम इनको क्यों जो है इस तरह से क्रुएलिटी के साथ ट्रीट कर रहे हो. द ममी बिगेन टू रोर इन टेरर. Pasha couldn't be that roaring accent of mummy, and died of terror. The two servants there got mad, but Darin got saved for some miracle. What was the poor man supposed to say? Life had been restored to the mummy, but it seemed to have abandoned the Pasha even though he was still alive. Who got the impression that the Pasha was not prepared to say anything. What's the matter with you? Have slaves become masters and master slaves? Have slaves become masters and master slave? How is it, slave, that you can own such a large mansion while my own descendants work in it as your servants? A curse upon you, slave, whose threats had spread a new sense of terror into the room, which finally put an end to whatever self-control people had left. Sheikh Jadullah soon fell to his face on the floor, and the lamp fell with him, as my own good fortune would have it. I lost consciousness at this point, and I was no longer aware of either word. What about Hur's tomb and the now deserted mansion? मज़ीद अब उस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है. स्टोरी क्या चीज़ है, राइटर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं. आल्सो स्पेल्ड नजीब महफूज, बोर्न December 11, 1911 एट कायरो, इजिप्ट में पैदा हुआ था, और 30 अगस्त को 2006 में उसकी कायरो में ही डेथ हुई. इजिप्शियन नॉवेलिस्ट है एंड स्क्रीन प्ले राइटर है, हु वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1988, द फर्स्ट अरेबिक राइटर टू बी सो ऑनर. In his fantasy speaks of Egyptian nationalism. He believes Egyptian culture to be supreme and speaks of his hatred against the imperialistic policies of various nations. He dislikes Pasha for his Turkish origin and for his French taste. He champions the poor Egyptian who have been reduced poverty. The story brings before us the poor condition of the poor Egyptians. The mummy comes alive and kills all the rich and demolishes their buildings for not giving their due right to the poor Egyptian. The story has two live characters and storyline. The Mummy Awakens has all the trappings of a mummy story, complete with the obligatory disclaimer that prefaces many tales of the supernatural. यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं उसके अपने नजीब महफूज के, कि वो कहता है कि आई एम डीपली एम्बेरस्ड टू टेल दिस टेल फॉर सम ऑफ इट्स इवेंट्स वायलेट द लॉज ऑफ रीजन एंड ऑफ नेचर ऑल टुगेदर. इफ दिस वर merely fiction, then it would not cause me to feel such embarrassment, yet it happened in the realm of reality. जब तक ये इवेंट जो है हकीकत में नहीं हो जाते कि कोई मम्मी जाग जाएगी और वो क्या करेगी जी, अब ये इन सोए हुए लोगों को, इसका मकसद ये है कि ये जो सोए हुई
لوگ ہیں یہ جاگیں اور اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کریں، اور اپنے رائٹس کو کیا کریں، سنیچ کریں ان لوگوں سے جو کیا کر چکے ہیں، ان کے رائٹس پر جو ہے کیا کر چکے ہیں، وہ کنٹرول کر چکے ہیں، اور وہ ایک ایک چیز کے لیے ترس رہے ہیں۔ اگر جب تک ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ایسا ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، ہر بندے کے پاس اس کے اپنے رائٹس ہو جائیں گے۔ It isn't just any mummy who wakes. It is General Hur, likely based on the last 18 dynasty ruler Harem as notes، جیسا کہ اسٹاک جو ہے جس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ادر فاروز ہیو بین براٹ ٹو لائف، یہ فرعون وغیرہ جو ہیں، اوزیمینڈیس وغیرہ جو ہیں ان فکشن، بٹ ہر ازنٹ لائک دا لمبرنگ enigmatic but ultimately benevolent خفو in Jane London's The Mummy، یہ اس نے اس میں جو ہے نا وہ بتایا ہے، اور the urban revivified royalty hobnobbing late one night in the Cairo Museum. Simith and the Pharaoh's General Hur is not a happy camper. Mummy is a tribute to the poverty-stricken people of Egypt. The central theme of the story theme جو ہے وہ کیا چیز ہے جی، injustice done to the poor۔ آج جس طرح کی کنڈیشن جو ہے ہمارے ملک میں اس وقت، پاکستان کی کنڈیشن جو ہے وہ بھی سیم اسی طرح کی ہے کہ کیا چیز ہے، injustice done by the to the poor by the rich۔ The story focuses on the shift of power from the owners to unworthy persons by total unfair means۔ انفیئر مینز کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے، بیٹوں میں وزارتیں بانٹی جا رہی ہیں، وزیر بنائے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا جن کی وجہ سے وہ یہاں پر ہیں۔ ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو سنب کیا جا رہا ہے۔ پاشا دا سینٹرل کریکٹر ہیٹس دا ایجپشنز ڈیو ٹو ان نون ریزنز۔ He beats his servant merely for the dog meat and calls the police to arrest him۔ یعنی اپنے گھوڑوں کے لیے اور اپنے کتوں کے لیے تو ان کے کیا نام ہے جی، بہت قیمتی چیزیں ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، لیکن جو ریئل لوگ ہیں ان کے لیے ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وزارتیں خریدنے کے لیے تو ان کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں، لیکن جن سے وہ اربوں روپے لوٹے ہیں ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پاشا از آفٹر اے ہینسم ٹرائر بٹ وین لینڈ از ڈگ اپ 3 mummies come up۔ A bird is seen there which is the soul of Hur, the mummy of Hur۔ یہ اصل میں یہ جو سمبولک ورڈز ہیں وہ اصل میں عوام کو، اپنی نیشن کو جگانے کے لیے ہیں، پیپل کو جگانے کے لیے ہیں کہ جاگ جاؤ، اویک کرو، اور اپنے رائٹس کے لیے کیا کرو جی، لڑو، اور ان کو چھینو ان لوگوں سے جو کیا کر چکے ہیں، تمہارے اوپر اس وقت مسلط کر دیے گئے ہیں، مسلط ہو چکے ہیں۔ اس کو اینڈ کریں گے ہم فیض احمد فیض کی ایک نظم کے چند اشعار کے ساتھ۔ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ کسی طرح سے کوئی یہاں کا جنرل ہور جو ہے، کوئی بندہ اٹھے گا اور ان تمام کو جو کیا ہو چکے ہیں جی اس وقت، بت ہمارے یہ بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز ہیں، یہ جس طرح کے یہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہمارے اوپر جو ہے زبردستی قسم کی حکومتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی تو آئے گا جو ان سے کیا کرے گا جی، ان کے تاجوں کو اچھالے گا اور ان کے تختوں کو ختم کر دے گا، اور اس وقت کیا ہوگا جی، راج کرے گی خلق خدا، اور وہ خلق خدا کون ہے، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اسی طرح سے یہ کہانی اینڈ کی طرف جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی حر پیدا ہونا چاہیے جو کیا کرے، ان تمام کے خلاف لڑے، جو ان تمام نا انصافیوں کے خلاف کیا کرے جی، کھڑا ہو،
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی آپ سے. امید کرتا ہوں کہ یہ جو شارٹ سٹوری تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.